सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इव्हनिंग एव्हरीबॉडी. आजचं जे आपलं डेरिव्हेशन आहे या डेरिव्हेशनला मोस्ट आयएमपी करून ठेवा. ओके, पहिले क्वेश्चन लिहा. डिस्कस analytically the composition of two SHM same period and parallel to each other. Full stop. Obtain formula for their resultant amplitude. कुणाला काही प्रॉब्लेम असला व्हिडिओ पाहून घ्या. For their resultant amplitude and resultant initial phase. कोणाचं डेरिव्हेशन ऑब्टेन करायचं आहे? डेरिव्हेशन कोणाचं ऑब्टेन करायचं आहे? रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड आणि रिझल्टंट इनिशियल फेज. फेज म्हणजे अँगल. एम्प्लिट्यूडचं आणि अँगलचं डेरिव्हेशन करायचं आहे. क्वेश्चन इथंच खतम झाला नाही. फुल स्टॉप. Hence, find the resultant amplitude. Hence, the resultant amplitude when phase difference of two SHM is number 1 0 degree, number 2 90 degree, number 3 180 degree and number 4 120 degree. कोणाला काही प्रॉब्लेम असणार जेव्हा मला ऐकून असणार तर त्यांनी व्हिडिओ पूर्ण पाहून घ्यायचा. त्याच्यामध्ये सर्व आहे. ओके, क्वेश्चन काय म्हणते एकदा समजून घ्या. पहिले तुम्हाला दोन एसएचएम ची इक्वेशन कंबाईन करायचे आहे. दोन एसएचएम ची इक्वेशन कंबाईन करून रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड आणि रिझल्टंट इनिशियल फेज काढायचा आहे. रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड आणि रिझल्टंट इनिशियल फेज फाइंड आउट करायचा आहे. आणि या दोन्ही एसएचएम चा टाइम पिरियड काय म्हटलं आहे तुम्हाला? सेम. दोन्ही एसएचएम चा टाइम पिरियड काय म्हटलं आहे? सेम. क्वेश्चन लिहून झाला. चला आन्सर लिहा. Consider two SHM of same time period. जसं तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये म्हटलं तसंच मी आन्सर मध्ये लिहित आहोत. क्वेश्चन मध्ये म्हटलं होतं टाइम पिरियड सेम पाहिजे and parallel to each other पाहिजे. तसंच लिहा. Consider two SHM of same time period and parallel to each other. Same time period and parallel to each other. Parallel to each other, having different amplitude and different initial phase. Having different amplitude and different initial phase.
Okay, now see here carefully. दोन SHM घ्या, दोन SHM चा टाइम पिरियड सेम, पॅरलल टू ईच अदर, बट त्याचा एम्प्लिट्यूड आणि त्याचा इनिशियल फेज हे डिफरंट पाहिजे. एम्प्लिट्यूड आणि इनिशियल फेज, फेज म्हणजे अँगल. तर डिस्प्लेसमेंटच्याच इक्वेशन मध्ये एम्प्लिट्यूड पण येते आणि अँगल पण येते. Therefore, पहिलं डिस्प्लेसमेंट x1 equal to a1 sin ओमेगा t plus alpha 1 हे झालं पहिलं इक्वेशन ऑफ SHM. दुसरं a2 sin of ओमेगा t plus alpha 2 हे झालं दुसरं इक्वेशन. एम्प्लिट्यूड घेतला डिफरंट, फेज अँगल पण घेतला डिफरंट. आता दोघांना काय म्हटलं होतं, कंबाईनिंग. hence x equal to काय होणार, x1 plus x2, x equal to x1 plus x2. व्हॅल्यू पुट अप करू. x1 ची व्हॅल्यू a1 sin ओमेगा t plus alpha 1, a2 sin ओमेगा t plus alpha 2. x1 x2 ची व्हॅल्यू पुट अप केली. आता समोर लक्ष द्या. x as it is, a1 as it is, sin a plus b, sin a plus b काय होते रे, sin a cos b plus cos a sin b आहे ना फॉर्म्युला. sin a plus b काय असतो, sin a म्हणजे ओमेगा t, b म्हणजे अल्फा 1. काय म्हणणार, sin a into cos b, sin a into cos b plus cos a into sin b. सेम a2 चं काय येणार, प्लस a2 सेम फॉर्म्युला sin of a plus b, sin a into cos b plus cos a into sin b. ओके, सिंपल डेरिवेशन सांगत आहोत की एकदम सिंपल लँग्वेज मध्ये. x1 x2 जो डिस्प्लेसमेंट घेतले, दोघांचं कॉम्बिनेशन म्हटलं होतं, दोघांची ऍडिशन केली. ओके, राइट डाउन दिस फास्ट. आता विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो a1 आहे या टर्मला मल्टिप्लाय होणार आणि या टर्मला मल्टिप्लाय होणार. a2 या टर्मला आणि या टर्मला मल्टिप्लाय होणार. x equal to a1 sin omega t cos alpha 1, sin omega t cos alpha 1 plus a1 cos omega t sin alpha 1. ओके, a1 दोन्ही टर्मला मल्टिप्लाय केला, सेम a2 मल्टिप्लाय करू प्लस a2 sin omega t cos alpha 2 plus a2 cos omega t sin alpha 2 into sin alpha 2. ओके, आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो, कॉमन काय निघू शकते. इथे sin ओमेगा t आहे, इथे पण sin ओमेगा t आहे. असं तुम्ही नका करता. तर sin ओमेगा t जर मी कॉमन काढला, a1 cos alpha 1 a2 cos alpha 2 केला. बघा, x equal to काय कॉमन काढला होता मी, sin ओमेगा t कॉमन काढला.
काय राहणार ब्रॅकेट मध्ये a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 सेम इथून काय कॉमन निघणार ओमेगा टी cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी जर कॉमन काढला काय राहणार cos ओमेगा टी कॉमन काढल्यावर काय राहणार a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 ओके आता लक्ष द्या हा जो a1 cos अल्फा 1 a2 cos अल्फा 2 a1 a2 म्हणजे एम्प्लीट्यूड अल्फा 1 अल्फा 2 म्हणजे आपले फेज अँगल ओके तर आता मी काय करतो लेट a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 याला कंबाइन करून मी कन्सिडर केलं r cos डेल्टा इक्वेशन 1 कामा याचं समजा a1 a2 दोन एम्प्लीट्यूड याचा रिझल्टंट काय घेतला मी r आणि अल्फा 1 अल्फा 2 याचा रिझल्टंट काय घेतला डेल्टा a1 cos अल्फा 1 a2 cos अल्फा 2 इक्वल टू r cos डेल्टा सेम a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 इक्वल टू काय ना r sin डेल्टा इक्वेशन ओके आता या ज्या व्हॅल्यू होत्या विद्यार्थी मित्रांनो या व्हॅल्यूच्या ठिकाणी या व्हॅल्यू आपण काय करू आता रिप्लेस पहिले ती नोट डाउन करा फास्ट आता विद्यार्थी मित्रांनो या व्हॅल्यू आपण रिप्लेस करू बरं इज इक्वल टू sin ओमेगा t इनटू हा जो ब्रॅकेट होता a1 cos अल्फा 1 a2 cos अल्फा 2 या ठिकाणी काय येणार r cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा t इनटू खाली लिहितो तिकडे दिसणार नाही r sin डेल्टा ओके आता या दोन्ही व्हॅल्यू मधून आपला r कॉमन निघतो काय कॉमन निघतो आपला r x इक्वल टू r कॉमन काय sin ओमेगा t इनटू cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा t इनटू sin डेल्टा sin a into cos b plus cos a into sin b sin a into cos b plus cos a into sin b a म्हणजे ओमेगा t b म्हणजे डेल्टा x इक्वल टू काय होणार r sin a plus b ओमेगा t plus डेल्टा this is the expression of resultant displacement of 2SHM रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2SHM आता आपल्याला कळायचं आहे रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड आणि रिझल्टंट इनिशियल फेज मेन ते आहे आपलं रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड आणि रिझल्टंट इनिशियल फेज ओके तर ते डेरिव्हेशन आपण एम्प्लिट्यूड वाला आणि इनिशियल फेज वाला हे दोन्ही डेरिव्हेशन आपले पूर्ण राहतात ओके इथपर्यंत लिहिल्यावर याच्या खाली काय बघा दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर resultant displacement this is the expression for resultant displacement of 2SHM